Всем привет, с вами Крейзи Хамстер, и мы продолжаем проходить квест Греймета, то есть серое вещество. Продолжаем копаться в мозгах. В прошлой части мы с вами продвинулись вперед, у нас новая глава. Мы уже успели пошариться в лаборатории доктора Стайлса, ну, собственно, он в курсе происходящего. И выполнить одно из поручений, покопаться в архивах, разобрать файлы, папки, раскидать по нужным ячейкам. Теперь мы, собственно, не очень-то знаем, что нам делать, но я думаю, что нужно подниматься наверх, возможно, насчет вот этой вот газеты узнать. Хотя, может быть, сразу туда отправимся. Давайте, наверное, сразу. Короче, выбираем тогда карту. Так. Тут сказано, да, что цвета меняются. Пока у нас все, я так понимаю, золотым цветом, да, написано. То есть везде у нас пока есть важные какие-то задачи. Больница Редклифф, стадион Хорспит. Я не знаю, зачем нам в больницу пока что. На стадион, видимо, нам нужно. И, кстати, мы можем еще, видимо, в паб этот сходить. Куда направимся отвечать? Давайте на стадион разберемся. Я не думаю, что там очень много всего будет. И я думаю, там быстро управится. Ух ты! Посмотрите-ка. Странный рисунок. Теперь оттирают. That's an elaborate pattern. Someone went to a lot of trouble. Поговорить с Чоком. 10 to 1, he's not an Oxford student. Looks like a headbanger to me. Hey. Hey. I heard something happened out here. Damn, that is freaky. Yeah. You a student? Me? Hell no. Well, that's alright. I'm sick and tired of those spooners trying to tell me I've lost my mind. They wasn't here, was they? They always think they know everything. And that's straight up. I'm Eddie. I'm Sam. Так. You were here when that happened then? Yeah. So what was it? A bunch of spooners messing about? Yeah. Think you can handle the truth. Because no one else can. Screw 'em, right? I've got an open mind. Alright. You ready? I was here, painting lines on the track. Every few months I gotta do it. Had my headphones on, you know. Rocking out. Yeah? All of a sudden, bam, like that. I'm in the middle of this wind. I'm in a huge cloud of dirt, right? It was moving too. The little pebbles and shit stinging me. It was like one of them cyclones or something. No way. Scared the crap out of me. See, I can't breathe, can I? So I legged it. Can't see nothing. Finally, I gets out of it, onto the grass. A cloud of dust, like a dust storm? Yeah. So then I looks back at the track. Them lines were there. Just like that, hey up. You wanna know why I think? Yeah, I do. You heard of crop circles, right? Well, this was just like that crap. Only I saw it happen. God, I think it was aliens. I swear to God. Это, знаете, как битва экстрасенсов. Саманта в качестве эксперта, роль эксперта выступает, а она же фокусник, поэтому она скептик. Вот, а остальные, то есть доктор, он с научной точки зрения подходит, пытается понять, а это вот просто такие фанаты, которые верят, собственно, всему. Так, время. What time did all this come down? Maybe past? I came in at 11. It took me a bit to get the paint mixed and stuff. Что слышал? Did you hear anything? Maybe the sound of a motor? Nah. Anyway, I had my pod cranked. Ветер. How long was it from the time the wind hit you till you saw the lines? Oh, you're smart, ain't you? That's the thing. Couldn't have taken me more than 5 minutes, maybe 10 max to get clear of it.
Them lines was already painted when I look back. In all that dust too. Oh, you tell me how that's possible. No way they could have been there before? It must have been pretty dark out. You see them lights? Well, have a look. I would have seen it. Maybe you passed out for a while. You said you couldn't breathe. Oh, you sound like Mr. Gerald, my boss, bloody wanker. Look, I'm not saying it's impossible. I mean, I'm not God Almighty, am I? But that ain't the way I remember it. Что ты видел? Did you see anything else at all? My eyes were all clogged from the dust. I don't know. What? You did see something else, didn't you? Come on, Eddie. We're cool, right? Look, I ain't said this to nobody, but there was something on the track. What? I saw the funnel still going round. This cloud of just chaos, right? Dust and pebbles and shit whirling around. Like something from a sci-fi movie. The thing is, it was following the track. What do you mean, following the track? I mean, I saw it turn the bleeding corner. Who ever heard of wind doing that? Hey, Eddie. Thanks, man. You're pretty cool. Yeah. Anytime. See you around. See ya. Как сам умеет, да, наладить контакт? Так сразу, ну мы с тобой типа друзья, и вот смотрите-ка. I suppose Eddie could be right about the time. Magicians have been known to pull off big stunts in minutes, but not without a lot of planning and practice. Someone knew what they were doing. I'd better see what I can find out about the skilled magicians in this area. Да, ты так... Что-то хотел сказать, не перебить, и... Ладно, сейчас этот Малдер с Скали приедут. Потому что здесь какие-то необъяснимые явления происходят. Эдди, страна, все как выход. Ну, действительно, здесь больше, собственно, нечем заниматься. Мы еще немножко пройдем, вдруг она сможет дальше, там, камера двинется, как это иногда бывает, и ты из-за этого что-нибудь пропускаешь. Я все время на этом попадаюсь, поэтому лучше проверить. Нет, все равно здесь ничего нету, собственно. Я что говорила, что Саманта молодец, очень быстро контакт находит с людьми. Он никому это не говорил, а тут раз и, собственно, Саманте все рассказал. Потому что они же типа друзья, хотя видят ее в первый раз в жизни. Так, смотрите, все, да, изменился цвет, серым стал. То есть мы здесь, собственно, все выполнили. В больницу, я не знаю, есть ли смысл. Давайте так по порядку. Хоп-хоп-хоп-хоп, вот так. Змейкой. Как в телефоне у нее. Сент-Эдмонд Холл. Может быть, с студентами поговорим, что они скажут. Их же тоже должно заинтересовать, что вообще происходит. И они, скорее всего, тоже об этом слышали о происшествии, а ведь они были там, не знают, что рассказывал доктор Стайлс. Но, блин, интересно. Hey, it's the head lab rat. Don't call us that. Where have you been, Sam? We've been trying to find you for an hour. I checked in the lobby, and your name wasn't in the register. Oh, damn. It's the Sam thing. They always have me listed as a boy. I thought of that. There are no Everetts at St. Edmund Hall, and I thought you said... After the divorce, I went to my mother's name. Then I changed my mind again. Why don't I just give you my cell phone number? Cool, I'll take it. That will give me a grand total of 3 on my contact list. 555-7866. 557-2496. Got that one. Got it. Did you get mine? 555-2234. I don't have one. I don't get a lot of calls. Yes, well, how can you, darling, when you don't have a phone? Can we get back to the point? Did you read Ox Stew today about what happened at the track? Maybe Styles has some kind of secret power generator hooked up to our brains. I mean, did you get a look at him? He's like a refugee from a Dark Shadows convention. He is not. He is not. You have to admit it's bizarre. And my legs are actually sore today. As if I really did run last night. Now that you mention it. Yeah, mine too. Really? Let me see. The truth is, we don't know what Styles is doing. He could be capable of anything. Unless you know Sam. You do know him well, right? Yes, you got us all into this. You wouldn't have recruited us unless you trusted the man.
Of course. I've known Dr. Styles for, sheesh, a while now. I'm sure this whole thing is just a coincidence. But if it'll make you feel better, I'll do some checking around before we go back tonight. Well, as long as you're volunteering. Try the library. I hear they have books there and stuff. Shall we meet back here? What time? Noon? I'll let you know what I find out. Don't let us down, Samantha. Bye, Sam. Bye, Charles. Смотрите, да, эти две скромняшки нашли себе друзей и товарищей, которые могут пообщаться. И вы заметили, что Саманта защитила доктора Стайлса, он нет. И вот эта вот скромная девушка тоже так нет, сразу завозмущалась. Как бы это что-то не значило. Не понравился ли ей наш доктор? Доктор наш. Телефон автомата мне, вернее, не нужен. Вестибюль. Пойдемте попробуем зайти. I don't need to go inside. Ага. Наверное, здесь все. Ну-ка, карта. Да. Здесь, видимо, все. Бодлинская библиотека. О, теперь в библиотеку надо. Ну, давайте по порядку, что. Раз так вот появилась. Пойдемте в библиотеку. Хотя мы туда не попадем, но же нет пропуска. Наверное, нужно будет делать пропуск. Сейчас мы прогресс посмотрим, что там. Damn. You need a student ID to use the library. Whatever happened to freedom of information? Проблема. Елена, кстати. Ну, а толку-то? Чем она нам поможет? Так, прогресс. Смотрите. Ну, короче, все еще далеко до того, чтобы делать это. Давайте попробуем поговорить с Еленой. А мне уже зайти. Helena! What are you doing? Why don't you come inside? Ну, билет я профукала. I left my ID in my room. Can I swipe yours? No, you'll get me expelled, goth girl. Besides, walking is good exercise. Come on! Just one swipe. I'll do it so no one can see. No, I had to go twice to get a decent picture on my ID. I'm not going to risk getting it confiscated. Вот свинья, да? You can do that? Get your ID redone? I told them I lost it. What can they say? I had no choice. The picture was hideous. I didn't expect to find you in the library. How hard can art history be? Hard enough. But if you want to know why I'm here, Charles Ettington. Well, good luck with the stalking. That bad, huh? Hard to believe. Do you still have the old ID? Let me see. It's awful. Let me see. The second one is much better. Don't you agree? Да, уже, смотрите, это что вообще? С ней вообще что сделали, вы мне объясните? Какие-то синенькие, блин. Могли бы как-нибудь нарисовать, я не знаю, позу ужасную, это другую какую-нибудь просто, или еще как-нибудь. Старый студенческий Елена, выберите 3 комментария для этого билета. О, новый студенческий, выберите 3 комментария для этого билета. А, собственно, на что это влияет, объясните мне. А у тебя тут вид, будто ты ширяешься. Хорошая фото, отличная фотография. Не так уж и плохо, мне даже нравится. О, можешь на это под тряпку накинуть. Жизнь у тебя нос не такой большой. Здесь ты прям как модель с обложки. Ты права, это гораздо лучше. Тебе, наверное, этого фотографа в суд подать. И это очень хорошенько. Слушайте, а в чем смысл, интересно? В чем прикол? Нам нужно, чтобы она отдала нам, видимо, старый. Что нужно сделать, чтобы она старая отдала? Вот в чем вопрос. Я не думаю, что стоит сохраняться, потому что в любом случае нам, наверное, дадут возможность, если что, переиграть, так скажем. Может быть, сказать, что не так уж и плохо. Жизнь, у тебя не такой большой нос. Ну, знаешь, что как будто шаряешься. God, I didn't think it was that hideous. I'll burn it when I get back to my room. Не то, да?
Для этой. Ты права, это гораздо лучше. Это очень хорошенькая. Если прохнуть с обложки. Well, I think the new one is much better. Не то что сделать, да, наверное? Фокус. Я не совсем, честно сказать, пока поняла. Я не думаю, что стоит что-то пока уходить. Ты что? I could use this illusion to trick Helena out of her ID, but I need to get a noisemaker first. Ага, то есть магазин нужен. Все, идем. Крайнчерч. Пойдем сюда сходим. Так, по порядочку. Ах, ну сюда нам, наверное, вообще не надо. Пока что, по крайней мере. Центр Оксфорда, допустим. Так, пойдем сходим в паб. Наверное. Ой, блин, не сюда, наверное, нажал. Или сюда. Да нет, вроде справа. Хотя, я не помню. Нет, все правильно, пойдемте в магазин сходим, купим шумелку. Hi, Mephistopheles. Miss Everett, how kind of you to visit. Поговори с ним. What can I do for you today, Miss Everett? Mind if I ask a few questions? The asker always reveals more than the one who answers. Ask away. Are you a member of the Daedalus Club? If I were a member, I'd be sworn by oath not to reveal the name of any member, and that would include myself. Do you know what the penalty is for breaking an oath? No. What? Having your eye plucked out. I hope that's not the kind of trick you pull for the tourists. It's pretty convincing with a bit of stage blood. Большая игра. Is it true that every member of the Daedalus Club once pulled off a grand game? Oh, yes. It doesn't matter who you know or how successful you might be. Even CIA code breakers have to create a game. There are CIA code breakers in the Daedalus Club? Certainly. It's about the game in all its forms, though magic and illusion play a large role, naturally. Naturally. So, can you tell me more about what a grand game is exactly? I suppose I might tell you about some of the famous games of the past. Those that became so well known they can't really be considered secret anymore. Do you think it's possible that someone could be running a grand game in Oxford? Right now? Is it possible? Well, not me. Not me. You have my attention. Tell me about some of the famous grand games. Let's see. There was the successful TV illusionist. He was famous for making large things disappear. You mean... No names, please. As it happens, one of his most legendary stunts was to make the Statue of Liberty disappear from the New York harbor for 30 minutes. I remember that. It wasn't just for the TV cameras. That feat was a bid for entry to the Daedalus Club. No way! Did he get in? Remember the eye, my dear. Remember the eye. Копперфильд. Сложно не догадаться, да, и не узнать. А ЦРУшник это, наверное, Эдвард Сноуден, хотя эта игра старая, о нем еще, конечно, не было известно, но мы-то знаем теперь тайну. Еще что-нибудь? Tell me about another grand game. And this one caused quite a scandal. Tiffany's in London had a window display of a ring called the Crensfield Star. The pink diamond in this ring was worth millions. Yeah?
One day, the Tiffany's manager noticed that the ring was gone. The security guards remembered a well-dressed, frail old lady who had stopped to ask questions. Within hours, the theft was all over the news, and the police were searching the city. They kept getting strange tips about this little old lady, and were led on a merry chase. It was on the news all day, getting more and more bizarre. But What is it? did they really steal the ring? My dear, do you think the Deedlers Club would accept a thief? Let me finish the story. No, in the end, the ring was found the next morning. In Scotland Yard. In the cup of coffee of the chief detective on the case. Oh, that is awesome. With my luck, though, I'd end up in jail. There's always risk in a great game. Managing it is the sign of a master. But it's not a stunt I would recommend to you. No. Да, это что ж сама тебе придется здесь сделать такое. Any more grand games you can tell me about? Just one more, I think. This was a game a potential member designed for his wife. She was a twin and had been separated from her sister when they were small. The man found the twin and plotted a way for the two women to meet. One of the sisters was an antique collector and the other worked for Sotheby's. He designed a beautiful game that had them both tracking down pieces of an ancient chess set until the quest brought them together. A lovely piece of work. And touching. Very delicately done. I see what you mean. There are all kinds of games. Perhaps someday you will invent yet another kind, Miss Everett. I look forward to... Ну, все ж с фокус-то. По-моему, это вообще никак с фокусом не связано. Ну, подумаешь. Сестер, все непонятно. Так, полка с товарами. А где наша мелка-то была здесь? Палец. Вода. Колода карт. Магнит. Копилка. Маска. A little switch on the back. A little switch. Чертик. Так. О. I was going to buy a few things today. For my nephew. He's just starting out. Your nephew has good taste. I still find those items useful myself. Take what you need and pay me on the way out. Thanks. Ну, то есть, смотрите, мы можем просто вот так вот проводить, посмотреть, там лапка появится, мы сможем взять. Шумелка как раз. Еще что-то? Еще надо будет на всякий случай тут проверить. Вторую полку. Палец. Магнит. Ох, понабрали. Нам денег-то хватит. Так, вторую полку проверим. Кровь, о. Это. Как раз будем глаза выкалывать, видимо, кому-то. Вроде все, да? Надеюсь. Ну что, типа выходим? I picked up a few things. I need to pay you before I go. I know what you took. £12, please. Neat trick, that one. Merely a shopkeeper's necessity, Miss Everett. Enjoy your day. Thanks, I will. Отлично. Мы теперь можем использовать шумелку и забрать пропуск. Голова такая длинная весьма получается у нас. Ну, просто задач довольно много. Так, а карта? Возвращаемся в библиотеку. Слушайте, может, с папой надо было зайти? Ну ладно, уже потом вспомним. Будем считать, что это вынужденное возвращение сюда. Давайте. Елена. I could use that trick,
but I need to place something in the environment first. Шумелка. This noisemaker makes a grinding noise. It sounds like a garbage disposal or a blender. Ну мы сделаем вид, что мы... I'm not getting into the library without a student ID. Сделать вид, что мы порезали ее пропуск. Раз типа тебе не нравится. Отлично. Елена. Читаем. Что может быть ужаснее, чем утрата фамильной драгоценности? Бабушкина камея или новенькое обручальное колечко сестры? Для этого трюка вам понадобится простенький генератор шума, имитирующий хруст и скрежет. Пока жертва не пришла, поместите шумелку в уничтожитель мусора в раковине в офисе для этого подойдешь Шрёдер. Как мы сделали уже. Скройте пульт от шумелки в левой руке. Всегда путаю, где правая, где левая рука. Подманите жертву поближе к раковине или Шрёдеру, попросите дать вам кольцо, посмотрите, возьмите кольцо в правую руку. Пройдите манипуляцию, сделав вид, что кидаете кольцо в раковину или Шрёдер. Манипуляция, то есть? Пройдите отвлеките жертву, следя за траекторией глазами. Пройдите манипуляцию с пультом, включив шумелку. Пока жертва ужасается, кольцо можно убрать в правый рукав. Все, готово. Несложно, да? Как я сказала, главное разобраться. Hey. What? I actually like the first photo better. It's the way you were sitting. You're hallucinating. Show me. No, it was a trick at the light. The first one really is awful. God. Ooh. You're right. You should burn it. In fact... Why did you do that? You said you were gonna burn it. I'm sorry. Did you want it? So kind of you to spare me all that tedious labor. God, you're a freak. And I thought I was bad. Да уж. Выбираем. Готовы. Или у нас есть он уже? Нет, все нормально. А шумелку-то не надо собрать, что ли? It's a paper shredder. Так, мы пройти теперь, наверное, можем. That will have to do for now. Luckily, the library card reader doesn't care what the photo looks like. Скажет, что это Елена по 2 раза заходит. А Елена не смутила, что как-то она странно ходит. Ну, то есть шредером пользовалась в любом случае, стоя за турникетом. Бюстик. Probably some famous graduates. Пачка бумаги. Вряд ли нам нужна бумага. Stacks of blank paper. I don't need any right now, but it's nice to know Oxford is generous А with запомнить, office может еще supplies. пригодится. Библиотекарь. Hi. How may I be of service? Where can I find information about the professors here at Oxford? That depends. To whom do you refer? Dr. David Styles, neurobiology. Start with the library catalogue. You can access it on the computers over there. Да, и сама стало интересно, да, побольше узнать о нем. Ну и эти потребовали. Так, что-нибудь про Бюстона говорит, или все то же самое? Probably some... If I had to search through all this, Короче, I'd понятно, never... все. Идем к компьютеру. Дэвид Стайлс, ноябрь 1996 года. The London Times. Королевская фамилия и другие благородные джентльмены. Сейчас, видимо, про короля, там, принца, не знаю, Гарри, Чарльза, кто там. Ну, какой Гарри-то, извините. В 1996 году.
То есть как, конечно, он уже был, но вряд ли про него особо писали. Но Чарльз, наверное. Ну, точно, вон он, принц Чарльз. Королевская фамилия и другие благородные джентльмены. Главным событием прошедшей недели стало ежегодное суаре в доме Эгертонов. Событие так любимое богатыми и знаменитыми. Звездой вечера должен был стать принц Чарльз, прибывший в одиночестве. Похоже, ему очень нравится его новая роль заведенного мужчины. А, это как раз только с Дианой развелся. Не сильно давно, по-моему. Увы, незамужние дамы выстраивались в очередь отнюдь не для того, чтобы приветствовать принца Уэльского. Их целью был принц Оксфорда, доктор Дэвид Стайлс. Словно его невероятной красоты и богатства было недостаточно, он стал восходящей звездой университета. Статьи и выступления на ТВ принесли ему известность, и его роль в популяризации нейробиологии можно приравнять к роли Стивена Хокинга в популяризации физики. Автор статьи не может понять, как он успевает читать лекции, проводя столько времени на светских мероприятиях. Обалдеть, да? Принц Оксфорда просто. Май 1997 года. That's the article I got from David's filing cabinet. Как раз. Статья «Невероятной возможности заурядных умов» отсутствует. Для доступа к архивам периодики обратитесь к библиотекарю. Ну, у нас она есть. Короче, не вернул он, козел. Видимо, документ. Хотя в архивах она что-то есть. Просто в оцифрованном виде нету. Но у нас она есть, слава богу. Лишнее читать не придется. 5 мая 1997 года. Весна, время любви. Весна, время любви, взгляд любой божьей твари. Большое мало исполнил страсти, она ищет пару, чтобы ответить за зову природы. Фредерика Фридмонт и Джереми Стэнтон были замечены в одном модном лондонском клубе. Они ворковали, подтягивая коктейли. Актрису Мари Лору и бизнесмена Доминика Дерста застукали, когда они тискались в гайд-парке. Однако главным событием этой весны стали Дэвид Стайлс, оксфордский нейробиолог, которого называли холостяком сезона, и его новая страсть Лора Эдмондсторп, прелестная дочь лорда Эдмондсторпа. Пара неразлучна с того дня, как познакомилась на праздновании Нового года, и им кажется все равно, что об этом подумают. Ах, любовь и юность. Ну, короче, в ноябре вот они тут. Он холостяком еще был, потом уже познакомился как раз с Лорой. 18 мая 1997 года. The Oxford Students. Стайлс и Хопкинс — любимые студентов. Результатом проведенного газетного голосования любимые колледжи студентов Крайстчерч и Квинс. Любимый ресторан «Стейник», паб у Фиджеральда стал лучшим, обойдя ближайшего соперника на 10 очков. Звание лучшего профессора в этом году поделили Феликс Хопкинс, преподающий в Квинсе историю средних веков, и Дэвид Стайлс с факультета нейробиологии Рэдклифф. Лекция Хопкинса о крестовых походах получила оглушительный успех благодаря реконструкции битвы на лужайке Крайстчерч. Как участники, так и зрители были в восторге. Стайлс попал в число любимцев публики благодаря новому и потрясающему подходу к вопросам работы мозга и потенциальных возможностей человека. Кто бы мог подумать, что это человек, которого тут все боятся, да, студенты говорят, что, блин, ты что, сдурела, что ли, мы никогда не пойдем на эксперименты к нему. Еще в 1997 году был любимчиком у студентов. Август 1998 года. Что такое должно было произойти, да, с человеком, что он должен был пережить, чтобы так измениться? Август 1998 года, то есть, извините, прошел, получается, год с лишним, да? The London Times. Сказочные свадьбы. Августовские свадьбы оказались самыми пышными и яркими в этом году. Маркиза де Шерфор и ее американский супруг Фрэнк Ловитц завалили весь Винчестерский собор белыми розами и устроили для 300 с лишними гостей настоящее шоу. Слишком помпезно? Это только вопрос вкуса, дорогие мои, вкуса и денег. Если же говорить об элегантной красоте, то ничто не превзойдет бракосочетание Лоры Эдмондсторп и доктора Дэвида Стайлза. Это не получается год, да, встречались? В Вестминстерском аббатстве. Белокурая невеста была ослепительно красива в простом белом шелковом платье. Оно идеально подчеркивало ее стройную высокую фигуру, давая повод для самой черной зависти. Дэвид Стайлс, темноволосый, в черном смокинге, эффектно оттенял ее. Две белые лошади унесли их экипаж к закату, без сомнения, прекрасное будущее. Так, и прошло у нас 4 года. 23 октября 2002 года. Так... Не, ну все-таки Винчестерский собор, это, конечно. Так. Ой.
Dr. David Styles and his wife Laura Ebenthorpe Styles left a fundraising dinner in Oxford last evening and were driving home when their car was hit broadside. According to eyewitnesses, the second vehicle was hurtling down a crossroad at a tremendous speed. It ran a give way sign and plunged into... Laura Styles was pronounced dead on the scene, and David Styles was rushed. Samantha, please. They're not coming home. Come on, kid. Time to go. Come on, kid. Time to go. If you're stuck, if you smart, refuse to share, you're sad when you in that day. Да, то есть с Самантой произошло нечто, видимо, подобное. Ее, скорее всего, родители погибли, наверное, в автокатастрофе, но что-то, по крайней мере, с ними случилось, и она, видимо, понимает доктора, понимает, какую депрессию он переживает. Слушайте, какой сейчас там год происходит? Это только недавно, получается, произошло или нет? Какое время-то сейчас у них в игре? Надо было в газете, кстати, посмотреть. У нас есть? А тут нельзя, ну потом посмотрим. Октябрь 2002, потому что... Ох, жесть какая. Так, ну это было, то есть она уже прочитала. Ладно, давайте прочитаем, доктор тут больше, чем она сказала. Доктор Дэвид Стайлс и его жена Лора Эбентроп Стайлс. Этим куда читать. Кстати, Лора Стайлс покинули благотворительный обед в Оксфорде и направлялись давно, когда на перекрестке Бентли получил боковой удар. По словам свидетелей, второй автомобиль вылетел на перекресток на огромной скорости. Доктор Стайлс, бывший за рулем, при ударе вылетел из машины. Лора Стайлс оказалась зажата на сиденье. Машину охватило пламя. Лора Стайлс скончалась на месте. Дэвида Стайлса срочно доставили в отделение экстренной помощи больницы Джона Рэдклиффа. Его состояние стабильно. Ужас. Все, видимо. Все мы выяснили, загадочный доктор Стайлс? Не все. По крайней мере, мы закончили со странной событием в стадии Хорспас, господи, я не могу это читать. 100% дойдем, после того, как мы с студентами поговорили. Пробку для мы тоже сделали. Отлично. Бедный доктор. Так, ну, Елена нам, наверное, не нужна. Выходим. Так, не выходим, а карту открываем. Так, все, с библиотекой мы закончили, отлично. Крайчерч пока я не знаю. Центрокс это пойдемте в паб сходим. И потом еще нужно будет в библиотеку смотаться. Ой, в библиотеку. В больницу. Так. Квин-стрит. Ой, а... Нам ничего не надо с этой тетей. She's selling wildflowers. Нам не нужны же цветы. Слушайте, а доктору купить цветов, конечно. Вот что мы не доделали, лаборантка. Она уже не разрешает этой миссис... Hi, I'll take a bunch of flowers. God bless you, miss. Now I've got a flower for you. Ready? Oh, isn't that lovely? Beautiful. Thank you, miss. Don't stay out here too long, will you? You'll catch a cold. Oh, God bless you. Милая какая девушка. Заботливая. Но действительно, он же не дает миссис Далтон убирать в своей лаборатории. А цветы эти завязшие, естественно, нам нужно поменять их. Сможем ли мы зайти в паб? Hello, miss. Hi. Дорога желаний.
Расскажешь, что ты там делаешь. That's a curious piece. It's not every day you see a wishing horn. Это как-то связано, интересно, с загадкой? Неудачно. Сейчас я попробую подуть в кроку желаний. Не получилось. It's all right, love. Just a bit of fun, eh? Barrel of laughs. I don't know a lot about horns, but that doesn't look right. I think there's a piece missing. Да, говорим с барменом. Hi, my name's Sam. Can I bother you for a minute? I doubt that you could bother me, a nice-looking girl like you. But I'm all ears if you want to try. Do you know the Daedalus Club? Is this pub in one of their riddles? Daedalus Club? Couldn't tell you a thing about that, lass. Can you tell me about the pub? Curious name, the Windy Dog. Well, you see, it was named after the digestive problems of the original owner's pet. Ha ha. No, I'm just joshing you. It was named for a ship, you know. The founder was a retired sea captain. Cute gimmick with that horn. Do many tourists fall for it? Do you mean the wishing horn? It isn't a gimmick. The horn was on the captain's boat. It was blown in any sign of danger. See, the captain still owns this place. And if you blow the horn, his spirit will come to you. And if you speak your wish, he might just grant it. Like I said, cute. Not very sanitary, though. Not a bit of it. I soaked the mouthpiece in 100 proof all day. Cleanest damned spot in all of England. Is there something missing from the horn, like a mouthpiece? I told you I soaked it in 100 proof all day, didn't I? Here you be. Gee, thanks. Можем ли ему теперь попробовать? Ой! А, все правильно. Told you she wasn't stupid. That a girl. The captain was sure to hear that. Go on. I want a piece of gold. Piece of gold? What the hell is that? If it's money you want, ask for £100. Crikey. Whatever happened to love? That's what I'd like to know. Thought you looked the type. There's your piece of gold and a little something extra. Thanks. My pleasure. Good luck. Создан архиепископом... Что ж, архиепископом Кранмером собора Чуть. The postcard says the trial of Archbishop Cranmer, Christ Church Cathedral. Ну, теперь мы знаем, куда нам идти. Все есть, наверное. Да нет. They don't look like the Daedalus Club type. Слава богу, нам не нужно с ними разговаривать. Ладно, не знаю, нужно здесь что-то еще или нет. У нас еще столько дел. Пойдем цветочек поменяем, а у нас там не так много, собственно, осталось процентов для того, чтобы доделать дела. Я знаю, что, наверное, нужно было вначале все доделать, потом... It really is a beautiful... Да, приятно возвращаться в дом, да. Я знаю, что мы потом все равно сюда вернемся, все дела, но... Мне хотелось бы все-таки... Ой, телефон звонит. Вначале цветы отнести хотелось бы. Dreadhill House, this is Sam speaking. Oh, no, that's okay. You don't need to send anyone else over. Dr. Styles no longer needs an assistant. I mean, he's already hired someone else. No, not a student. It turned out a family member was available. A niece. So you can just close out that request. Yes, I am sure. All right? Thank you. I am so going to get busted. Mrs. Dalton might have answered that. God, I really should fess up. I can't. They'd hit the eject button in 10 seconds flat.
better give it some more time and show what I can do. Да уж, ситуация, конечно, не посовидуешь. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что и признаться надо, а с другой стороны, как скажешь, да? Выгонять же, а уходить неохота. Цветочки давайте поменяем. Там проблемы реально будут. There. Еще тяжелее бедные будет потом. Свежие цветы. The flowers are silly, I guess, but it makes me feel better. У нас не может уже быть цветов в руке, все мы уже оставили. Правда, по-моему, это не розы. По крайней мере, не похоже. Так, прогресс. Нет, сейчас не все. Ну, вовсе. Так. Ну, собственно, вы знаете, наверное, нужно заканчивать уже эту часть. Мне бы, конечно, хотелось, может быть, продвинуться чуть дальше, но по времени мы слишком задержимся, я думаю. Так что мы и так неплохо продвинулись. В следующей части мы с вами сходим в больницу, Чёрч. В общем, думаю, будет интересно. Так что, до встречи в следующей части. Пока.